Welcome to WexNet 2025, Pakistan's largest women-exclusive exhibition. Over the course of 3 days, this remarkable event brought together 200 talented women entrepreneurs from across the nation, offering a unique platform to promote their businesses, foster collaborations, and explore export opportunities. Organized by the Trade Development Authority of Pakistan, WexNet 2025 was more than just an exhibition. It was a movement to elevate women's entrepreneurship. The event focused on unlocking the export potential of women-led businesses while fostering regional and global partnerships. Marking the start of a dynamic 3-day exhibition, Federal Secretary of Commerce Mr. Jawad Paul presided over the grand inauguration. The event brought together over 200 participants, showcasing everything from traditional crafts to modern e-commerce solutions. In his address, Mr. Paul emphasized the government's commitment to empowering women entrepreneurs through financial aid and global opportunities, fueling their journey to success. This year's WexNet marks a significant milestone in our ongoing journey to empower women and strengthen their role in trade and commerce. This not only certifies the commitment of Ministry of Commerce, but also of the Government of Pakistan in the women empowerment policy. So as a continuation of that, this event provides a platform for all the women from all across Pakistan to display their talent and become global leaders. The event also featured a vibrant cultural show celebrating Pakistan's diverse heritage with performances from each province, including Sindh's melodies, Punjab's dances, Balochistan's rhythms, and Khyber Pakhtunkhwa's artistry. Renowned designers as well as government officials and women entrepreneurs attended the event to honor Pakistan's creative legacy. तकरीबन 200 एग्जिबिटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑल फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स. ऑलमोस्ट 15 सेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन है. मोस्टली हैंडीक्राफ्ट्स हैं, बट इसमें टेक्सटाइल्स के अलावा हमारे एग्रो प्रोडक्ट्स भी हैं, हमारे इंजीनियरिंग गुड्स भी हैं, फर्नीचर भी है. और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हमने सिर्फ टॉप एक्सपोर्टर्स को दावत नहीं दी, हमने अक्रॉस पाकिस्तान इन्विटेशन दी है और स्पेशल इन्विटेशन एक्सटेंड की है हमने रिमोट और फार फ्लंग एरियाज़ को. इसमें अराउंड 40 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आई हैं, हैविंग 40 स्टॉल्स. उसमें गिलगित बल्तिस्तान से लेके तुर्बत, इंटीरियर सिंध, साउथ पंजाब, KP, तो तमाम पाकिस्तान से पार्टिसिपेशन हुई है. और अल्हम्दुलिल्लाह it's been a big success. Indeed, it's a great event organized by TDAP and Ministry of Commerce, and it is showcasing the women entrepreneur from all over Pakistan. And 200 women exhibitors are here, and among them 40 women are from the disadvantaged areas where TDAP has provided the facilitation for them free of cost to participate in this exhibition. WexNet is a very, very important initiative, I must say, much needed initiative, क्योंकि मेल ट्रेडर्स तो हमारे यहाँ बहुत हैं, लेकिन फ़ीमेल को वो अपॉर्चुनिटीज़, वो प्लेटफॉर्म नहीं दिए गए कि वो अपनी पोटेंशियल को जो है टैप कर सकें. एंड विमेन में बहुत पोटेंशियल है, एंड इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, इस तरीके की अवेयरनेस सेशंस होने चाहिए, इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ फीमेल्स को मिलनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी प्रोग्रेस करें, बल्कि पाकिस्तान के ओवरऑल एक्सपोर्ट्स को भी इंक्रीज़ कर सकें. It's a great initiative. I think everybody should come and support this initiative because Pakistan really needs to take these people and our own culture and identity internationally and support them as well. Beside the vibrant stalls, strategic dialogues were held between government officials, business leaders and stakeholders.
Federal Secretary Mr. Jawad Paul and Secretary TDAP Shehryar Taj led discussions with partners like Li Feng Pakistan and Women's Chambers of Commerce. These conversations focused on enhancing export opportunities, strengthening partnerships, and creating a supportive ecosystem for women-led businesses. A significant highlight of WexNet 2025 was the National Exporters Training Program. Over 60 women entrepreneurs gained essential skills in export research, documentation, financing and marketing. Experts introduced TDAP's e-commerce platforms designed to turn export inquiries into actionable opportunities, empowering participants to expand their reach. TDAP نے بہت ہیلپ آؤٹ کیا ہے ہمیں یہاں پہ لاہور میں لانے کے لیے. یہ میرا سیکنڈ ٹائم کا ایکسپیرینس ہے یہاں پہ, ماشاءاللہ بہت اچھا گزرا ہے. لاسٹ ٹائم بھی 2023 میں جب یہاں پہ لگا تھا ایکسپو لاہور میں ہوا تھا, تب بھی بہت اچھا رسپانس آیا تھا. ویکسنیٹ میں میں تقریباً پچھلے 10 سال سے ایگزیبیشن کر رہی ہوں. ماشاءاللہ سے کافی اچھا پلیٹ فارم ہم لوگوں کو یہاں پہ مل رہا ہے, جس میں کہ ہم لوگ اپنی یہاں پہ بنائی ہوئی اپنی پروڈکٹ جو ہیں وہ یہاں پہ لا کے ہم سیل آؤٹ بھی کرتے ہیں اور آرڈرز بھی ہم لوگ لیتے ہیں. TDAP نے بہت ہی ایک اچھا ایونٹ, ویری ویل آرگنائزڈ, اور دس از ویری گڈ پلیٹ فارم فار دا امپاورمنٹ آف ویمن. انشاءاللہ they will do their best in future also and we are with them. جب تک خواتین کے کام کو جو اسمال بزنس اونرز ہیں جب تک ان کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا تو وہ آگے بڑھ کے اپنے ملک کی ترقی کی راہ میں اپنا حصہ کس طرح کردار ادا کریں گی. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ خواتین کو پروموٹ کیا جائے اور ان کو سپورٹ کیا جائے اس طرح کے ایونٹس کے ذریعے. بہت اچھا انیشیٹو ہے یہ ویمن انٹرپرینیورس کے لیے, اور بدر ایکسپو والوں نے بہت اچھے سے اس کو آرگنائز کیا ہوا ہے, بہت اچھے سے مینیج ہے, بہت نیٹ اینڈ فٹ فال بھی بہت اچھا ہے آج کے دن. میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گی TDAP کی ٹیم کو اور آرگنائزرس کو, ویکسنیٹ کی ٹیم کو, جنہوں نے ہمیں یہ اپارچونیٹی, یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا فار فیمیل انٹرپرینیورس. دس از دا بیسٹ پلیٹ فارم اف یو وانٹ ٹو اسٹارٹ یور بزنس, اف یو وانٹ ٹو گرو یور بزنس, اور اف یو وانٹ ٹو ایکسپورٹ. یہاں پہ ایکسپو والوں نے بہت اچھا ارینج کیا ہوا ہے ماشاء اللہ. اٹس ویری اسپیشیس اینڈ فٹ فال بھی اچھا ہے, اچھا کراؤڈ بھی ہے, پیپل آر ریئلی انٹرسٹیڈ ان آور اسٹاف, اینڈ آئی تھنک وی آر دا اونلی ون آف دس کائنڈ اوور ہیئر. So it's a great opportunity to display or to exhibit what we have, what our craft is. ویکسنیٹ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ وومن انٹرپرینور کے لیے کام کر رہی ہیں, بہت شکریہ ان کا. Day 2 emphasized collaboration, with discussions led by Arshia Bano from USAID Punjab and Sadaf Abid, founder of Circle, spotlighting tech-driven initiatives. Prominent voices such as Aisha Farooqi of the Handicrafts Association and Salamullah from United Motors explored untapped markets across Africa, Sri Lanka and Bangladesh. A key session delved into Pakistan's Single Window (PSW), a groundbreaking platform for streamlining international trade. Askar Rahman, Manager Change Management at PSW, explained its potential to simplify trade processes, reduce costs, and meet global standards. Secretary TDAP Shehryar Taj emphasized its transformative role in empowering women entrepreneurs. The final day highlighted digital transformation through a seminar on e-commerce and digital marketing. Deputy Director Adil Mukhtar shared insights on Pakistan's e-commerce potential, while Aqsa Rasool from Circle introduced Baji, a chatbot designed to guide women through the digital landscape. These tools equipped participants with strategies to thrive in the online business world. The exhibition celebrated the ingenuity and determination of Pakistan's women entrepreneurs, from intricate handicrafts to cutting-edge tech solutions.
The diversity on display highlighted the boundless potential of women-led businesses. As WexNet 2025 drew to a close, it left behind a legacy of inspiration, innovation and collaboration. This event was not just a showcase, it was a promise of a brighter, more inclusive future for women entrepreneurs in Pakistan.